Good evening and a very warm welcome to everyone. Gandhi Peace Foundation is conducting Kelappaji Memorial Lecture every year. As all of us know, K. Kelappan was a prominent freedom fighter and a social reformer, and also the founder of Gandhi Peace Foundation and several institutions related to Gandhi and the Sarvodaya movement in Kerala. I request everyone of you to join me extending a warm and respectful welcome to Prof.Akeel Bilgrami. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ടി ബാലകൃഷ്ണേട്ടനാണ്. അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണേട്ടനെ ഹാർദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സാധാരണയിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇന്ന് പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഇനം കേളപ്പജി സ്മാരക പ്രഭാഷണമാണ്. അത് വർഷം തോറും ഭാരതത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ചിന്തകന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, സാംസ്കാരിക നായന്മാർ നടത്തുമ്പോൾ നാം കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ നയിക്കുക മാത്രമല്ല, കേളപ്പജിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സാണ്, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ നാളെയെക്കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതുകൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാവുകയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായി നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം നിന്നുപോയ കേളപ്പജി പ്രഭാഷണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ശ്രീമാൻ തുഷാർ ഗാന്ധിയും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മളോട് കേളപ്പജി സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ അഖീൽ ബിൽഗ്രാമിയാണ്. അഖീൽ ബിൽഗ്രാമി സർവ്വലോക പ്രശസ്തനായ തത്വചിന്തകനും അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വാഗ്മിയൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തത്വചിന്തയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ, വളരെ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിലയേറിയ ഒരു സന്ദർഭമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, പ്രൊഫസർ ബിൽഗ്രാമിയുടെ വാക്കുകൾ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും അത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മറ്റാളുകളിലേക്കും മറ്റു സമൂഹത്തിലേക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം പ്രൊഫസർ ബിൽഗ്രാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കും. പ്രഭാഷണത്തിനുള്ള വിഷയം ഗാന്ധി ആൻഡ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. കാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അതിനെ പല രീതിയിൽ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പല രീതിയിൽ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുണ്ട്, എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഏറ്റവും തത്വചിന്താപരമായ രീതിയിൽ അഗാധമായി വിശകലനം ചെയ്ത് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രൊഫസർ ബിൽഗ്രാമിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് കേട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ല, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മലയാളത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി, വളരെ ഹ്രസ്വമായി അഡ്വക്കേറ്റ് TK ഹരിനാരായണൻ അവതരിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം പ്രൊഫസർ ബിൽഗ്രാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും കുറച്ച്
ലഘുവായി ലളിതമായി ഹ്രസ്വമായി നമ്മൾ ചോദിക്കാം. അതിന് അദ്ദേഹം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകും. അതോടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്ന പരിപാടികളാണെന്നുള്ളത് പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഫസർ അഖിൽ ബിൽഗാമിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. I'd like to speak about Gandhi and his understanding of caste, partly because his views on caste have been the target of recent polemical criticisms by very considerable people whom I have a lot of respect for, like Perry Anderson and Arundhati Roy. So I feel that I should try and address his views on caste, try and frame them in a larger context. And of course then one could be critical of Gandhi, but at least one would be placing him in the full context of which gives significance to what motivates his views on caste. And I think unless you get an intellectual or a philosopher's motivations properly placed, its criticisms are not well placed. And so it's that spirit that I make these remarks. The most general thing to situate Gandhi's views on caste is Gandhi's critique of modernity. And since modernity is everywhere characterized by a capitalist economic formation, the way I would put it is that you can't understand Gandhi's views on caste unless you understand those views as situated in a critique of capitalist modernity and forms of political liberalism that everywhere have accompanied, or almost everywhere, not China today, but almost everywhere, historically, accompanied the capitalist economic formation. Gandhi was not a socialist, but Gandhi recoiled from capitalism every bit as much as Marx did. His recoil from capitalist modernity was not based on a critique of capital, as it was in Marx, but it was based on a critique of the effects of capital on the culture and the mentality of a people. So he didn't properly understand the nature of capital in the way that Marx did. But he understood, perhaps even more deeply than Marx, what effects capital has on a culture and on a people's way of thinking, their mentality. And Hind Swaraj is really about that. I think the deepest parts of Hind Swaraj are a critique of the effects of capital on the thinking, on the mentalities and cultures of a people, which he did not want for India. I want to begin with two points which set the stage for the larger framework within which I think we should understand Gandhi. So I want to give two stage-setting remarks on how to frame Gandhi's views on caste. The first is that Gandhi explicitly and repeatedly said that he believes in caste, but not caste as hierarchy.
And perversely, he described this as what was intended by the idea of Wagner, and he thought everything after that was a corruption of the ideal of caste, which was never intended to be hierarchical in its originary form. This is Gandhi's repeated statement. So we must keep that in mind, that he did believe in caste, but not caste as hierarchy. So then as interpreters, we have to try and understand what he thought caste was if it was not hierarchy in its ideal and originary form. What could it be if it was not hierarchy? Since we understand caste as being defined by hierarchical relations in a social group. If you look at his writings, what he meant by caste as not being hierarchical is that he said, by contrast instead, that caste was not hierarchy but heterogeneity. He believed in caste because it reflected a society's heterogeneity rather than hierarchy. So now we have to try and understand what he meant by heterogeneity. And it's everywhere evident in Gandhi that by heterogeneity, in general, he meant a kind of cultural pluralism. A cultural pluralism in which different ways of being lived side by side. But there were genuine differences. So if you understand caste as heterogeneity instead of hierarchy as it does, the question arises, what aspect of heterogeneity of this general cultural pluralism that he believed in very deeply, what place did caste have? Qua heterogeneity, as heterogeneity. And his view was that caste heterogeneity is that aspect of our cultural pluralism which is professional diversity and pluralism. People's professions, people's form of work and kind of work are diverse, and we must respect that as a general part of respecting the diversity of a people. In general, cultural diversity. Professional diversity is just a special case of and is embedded in that general cultural diversity to which he was everywhere in his writing very deeply committed as being essential to India's history. So now you must keep in mind that the idea of, it's very important to understand that this idea of cultural diversity and pluralism within which he understands the heterogeneity of caste as professional diversity, Gandhi did not have any doctrine like multiculturalism, which is now a full, explicit, self-conscious doctrine which was formulated about 40 or 50 years ago in Europe. There's an explicit doctrine called multiculturalism, which was formulated in order to cope with the problems of migration from the colonies to Europe after the Second World War. Those migrant communities felt racial hostilities, felt a kind of political neglect, and they, in order to address their issues, the doctrine of multiculturalism was formulated. But that was only 40 or 50 years ago. Gandhi had no doctrine of that kind to hang his views on. There was no peg of that, no doctrinal peg to hang his views on. So he had to simply appeal to India's cultural pluralism
to talk of the diversity that he felt caste provided in the professional aspects of society, in work, in forms of work. Now, we know that a great figure like Ambedkar was very critical of Gandhi at various stages, and we might think that Ambedkar too was committed to this form of cultural pluralism, because after all, Ambedkar was the first, so far as I know, he was absolutely the first theorist of affirmative action based on difference, in this case caste difference. But it would be a complete misunderstanding of Ambedkar to think that his view of minority rights was in any way motivated to promote cultural diversity, to include Dalits and lower castes. You can't read Ambedkar that way, because Ambedkar's idea of minority rights was to protect and empower Dalits with a view to overcoming or annihilating caste eventually. So it can't possibly be read as a form of multiculturalism. His view of minority rights can't be read as a case of multiculturalism, because multiculturalism tries to preserve the identity of those for whom it's been formulated. Ambedkar wanted to annihilate the identities of caste. So you can't read him as a kind of proto-multiculturalist. You can't read his account of minority rights as a kind of proto-multiculturalism in the way that I'm reading Gandhi's understanding of cultural pluralism. So I'm reading Gandhi as a proto-multiculturalist. He wasn't a multiculturalist because that doctrine was not in the air. So he had this unself-conscious multiculturalism, or what I call cultural pluralism, and nothing in Ambedkar speaks to that, because Ambedkar's interest in the minority rights of caste was not a multicultural interest, but an interest to protect caste, empower them until you got rid of their caste identities, annihilated it. Whereas Gandhi wanted to preserve the identities of the cultures of a pluralism. So there's a big difference between them. In fact, if you look at Ambedkar's sympathetic remarks about Muslims as a minority, who needed to have their cultural identity preserved, even if it meant, and Ambedkar was very sympathetic to the idea of a separate nation for Muslims, because he thought when it comes to something like Muslims, you do want to preserve their identity, and even if it means giving them their own nation. And he was sympathetic to that idea. But for castes, he had a completely different view of what made them a minority. All right, so that's one stage-setting point, that I think you've got to understand Gandhi's wanting to retain the idea of caste, but not as hierarchy, but as heterogeneity in the ways that I've tried to expound. That's the first point. The second point that sets the stage of my remarks is that Gandhi's views on caste kept changing over the decades of the national movement. Right from 1927 onwards, he began to say, along with Ambedkar, or things very similar to Ambedkar, and this culminated in the mid-30s in his famous essay, Caste Must Go, in which he spoke in terms that are synonymous with Ambedkar's ideas of the annihilation of caste. So his views began to change. Initially, he had an idealized view of caste as heterogeneity rather than hierarchy, and then over the years, he changed his views in ways that are extremely interesting, and you have to ask what made them
what made him change his views. Ambedkar played a role in changing his views, but the background and major role was played by the fact, and I'll come back to this at the end of my lecture, the major engine for his changing of his views on caste is that the British Crown was granting concessions, constitutional concessions to the Indian people for increasing forms of self-rule through constitutional measures. And so over the decades of the national movement, the British Crown offered these constitutional concessions. As a result, Gandhi had to speak to these concessions that were being offered. Ambedkar was steering the concessions along certain liberal constitutional lines of affirmative action. So Gandhi had to speak to those demands, and when speaking to those demands, he began to change his views and came around in the period from 1927 to 1935 to saying that caste must go. And that's a famous opinion piece of his in which he argued that with a lot of passion. So that's the second stage, that Gandhi's views are evolving, and he had an idealized view of caste from 1909 to roughly the late 1920s, and then he began to agree with Ambedkar when the issue became a liberal constitutional set of demands that came from the Crown's constitutional concessions to the Indian people. Okay, with those remarks in place, I want to now return to his understanding and critique of capitalist modernity, within which I want to situate these 2 points about caste. There are 2 remarks of Gandhi which are very important to keep in mind. One of them is what he says about money. He says in more than one place that money is a great corrupter of society. In Europe, the introduction of money corrupted European society. He says money creates a kind of standardization of inequalities. Inequality, he says, would be all right if you can have inequality in respect X, but then make up for it in a reverse inequality in respect Y. But once you get money, it standardizes everything, and inequality is now along a single uniform line, which is provided by money. So he thinks money is a distorting, corrupting influence on a society. But this point would be superficial if you didn't understand another very important remark he makes, which is central to his thinking, in which he says the very subject of economics and what it studies, i.e. something called the economy, is a fraud. And I actually believe that myself. I think economics is a fraudulent discipline, especially as it's practiced as it's practiced in the universities in my country of domicile, the United States. So his view was, there's no such thing as an economy, that economics as a subject studies. There's no such thing as an economy. The only thing there is society and culture and morality. And religion. Religion is part of society. So you have society, culture, and morality. There's no economy. There's no separate thing called economy. Economy is nothing. If there's any notion of economy, it's just society, culture, and morality.
In fact, he again and again says, if you do the moral thing, if you arrange society in moral terms, it will eo ipso be a good economic arrangement, a sound economic arrangement. So there's nothing self-standing, autonomous, and separate about the idea of an economy. That comes with the introduction of money in a deep and pervasive circulatory form. So for him, there's nothing but society and culture, no economy. Now, we have to ask, what does that mean? For him, what it meant was, you've got to understand what he understands by work and the nature of work. Work for Gandhi was not, as it was when you have an economy, was not a way, was not a way of earning a living. It was a way of living. You did work not in order to earn a living. You did work as a way of living. This is a very important thing to understand. It's a subtle point, and you really have to grasp what its significance and implications are. So you don't work in order to earn something for money, for your own consumption and gain and so on. You work because society demands that work from you, and it demands that work from you from whatever position your family was in, your past was in. Custom demands certain work from certain people, and that's how society, the fabric of society is, and you work as a way of living. Your parents did that, your forebears did that, you do that. So work is dictated by custom, by social custom. Work is not done for gain of a living, it's just done as a way of life which is dictated by the demands of the society you're in. So that's a very important, and so for instance, the peasants, he says, I don't deny that peasants do the work for their overlord because that's what the overlord demands of them. He says, sure, that's what it is. That's how it is. And he says, even the overlord, even the overlord does what custom demands. Whether it's religious, whether it's political, whether it's administrative, whether it's military, or whether it's courtly. The overlord does what custom demands, the peasant does what the master demands, what the overlord demands. Society dictates, the customs of society dictates what work is. In 1909, when he was writing, he worried a little bit about towns. I've spoken so far only about peasants. He worried a little bit about the rise of towns. But he said, even towns, what towns do for Gandhi was business. And he says, business is also dictated to a considerable extent by custom. So business doesn't, the idea of business doesn't, in the sense that he thought existed in Indian towns in 1909, was just part of this social customary things that you were born into. You didn't do business for what we now consider profit, gain, and so on and so forth. That changes business to economy, market, and things like that. That's not what he thought existed in towns at the beginning of the 20th century. What existed was just business in the low-profile, ordinary, common or garden sense. So, the question arises, if both work and even property
not just work, but even property, he thought, was not intended as a source of gain. Of course, he said, there are riches. In society for centuries, there has been wealth. There has been, but riches were tangible riches. There was mansions, there were palaces, there was glittering dress, there was jewelry, there were forts, there were armaments. That's what wealth and riches were. They weren't cash money intended for investment to get more cash and money as profit. That came with the rise of the notion of economy. So wealth was tangible and not intended as a source of cumulative, recursive, additive gain. So both work and property are defined by custom, social past and practice, and not by some self-standing thing called economy. So what does economy as a self-standing thing, how does it begin, and what is its significance? What the notion of an economy as it emerged in modernity for Gandhi was that labor, work, labor lost its moorings and custom, it lost it and became untethered from social custom, and labor became something that each person possessed by the very fact of possessing a body which was able and capable of work. Each person possessed his body to sell in an open market as a commodity, losing its grounding in social custom, which could be hereditary, losing its grounding in social custom, available to sell by each person in a market. And then you get the notion of commodities as saleable, labor as saleable, in a free, atomized individual who gains in freedom but loses in social grounding. Right? That becomes, he says, the beginnings of a capitalist economic formation, beginnings of modernity for him. It generates the notion of an economy because now you have an independent system called a market, which is abstracted away from the only market he knew, which was the marketplace. So the marketplace becomes abstracted into a much more abstract notion in which labor becomes a commodity for each individual to sell as a free individual. So you lose your base, your grounding, you lose your ties to custom, social custom, and become a free agent selling his or her labor in the open market. Now you have an economy. Now you for an income in terms of money. He thinks that this is the beginning of the fault line of capitalist modernity, and he says it introduces the notion of doing work and having property for gain and profit. And he said, of course, people for centuries, he said, I don't deny that human beings have avarice, that they're avaricious, but avarice is not made into an economic outlook or ideology, as it does become with capitalism. Right? And once you get it, once you do things, including use your money for gain, you get a completely different conception of a society in which economy now becomes an autonomous realm. So you have religion, culture, society, and economy.
And people's outlooks become oriented towards. So you can talk of a person's economic orientation. He says, until modernity, there was no economic orientation. There was cultural, social orientation. Nobody had an economic orientation. So it's all of this requires one to understand that when he wants to say that India is at the crossroads, hence Swaraj is really about this, India is at the crossroads that Europe was in early modernity, when money and economy were first emerging in this pervasive form that transformed society. And he says, we are in the same situation that Europe was in early modern Europe, and we should not be taking the path from that early modern Europe took to late modernity in India. Now, back to caste. What is the role of caste in staving off these developments in Europe that he did not want for India? Well, the role of caste, he said, was as he understood it, not hierarchy but heterogeneity of profession, was a way of resisting the untethering of human subjects from their social grounding and custom, brought about by the notion of a market and an economy where individuals get untethered, ungrounded from their social situation and sell their labor in an open market. Caste as professional diversity given to you by social custom and past is our way of resisting that development of capitalist development. That's the idea. That's the reason why he says caste as heterogeneity, as professional diversity, is our way today of resisting these developments of Europe, which he did not want for India. That was his critique of modernity and placing the importance of caste within it. Now, it's a very interesting thing that you and I have been brought up in societies in which, even as leftists, even as so-called progressive people, we tend to think, following Marx, but following a whole range of modernizing theories, sometimes called modernization theory, etc. But Marx was a very, somewhat different, but nevertheless brought into some skeletal form of modernization theory, which is that even for Marx had a notion of primitive accumulation, which there's a profound discussion of it in part 8 of Capital, Das Kapital, and in it, Marx says that primitive accumulation is the idea that peasants and artisans, but let's talk primarily of peasants, what he called petty producers. Petty producers are peasants and artisans of a certain stripe. They get dispossessed of their means of production. Primarily, peasants get dispossessed of their land for capitalist projects on the land. And so they lose their mooring in the social customs, what Marx called primordial ties. So the primordial ties of religion, caste, tribe, clan, all these primordial ties are undermined by primitive accumulation, because when you lose your land, when peasants lose their land for capitalist projects, as Amartya Sen said, you created Londons and Manchesters by dispossessing people of their land and putting capitalist projects there, and Londons and Manchesters emerged. Amartya Sen actually says that's a good thing. When all these protests were happening about Single,
Amartya Sen came out against the protests and in support of the Bengal government's granting corporate projects to the dispossession of the Bengali peasantry. So Marx says this kind of primitive accumulation, the dispossession of peasants from their land, Marx was very critical of it, but he said that the good thing about it was that it undermined primordial hierarchies of caste, religion, tribe, clan, etc. It undermined those differences. So even Marx thought that it was a way of getting rid of such things as caste, to adopt this notion of economy, market, and so on. Now Marx, of course, wanted that to be overcome by solidarities of working people now in towns, working on machines, and their solidarities would give rise to new forms of socialistic transformation. But that was Marx's eventual vision, but Marx thought that primitive accumulation was on the way to that development, and it was a good thing because it undermined primordial hierarchies of caste, etc. Gandhi didn't believe that. In fact, I have this rather moving, simple-minded entry in my father's journal, which said, the machine, this is my father's words, the machine will do much more than the Mahatma to get rid of caste by making different castes work on the same machine. So this is just a casual entry in my father's diary. It's that view of modernity that Gandhi was against. So let me try and explain why. Why was he against that? That view that my father crudely summarized, but which is there in a more sophisticated form in Marx's notion of primitive accumulation. In order to do that, we have to understand what Gandhi had in mind when he said, we must not go down that path. He didn't mention Marx, he didn't mention primitive accumulation, he just said, we cannot go down the European path of overcoming caste. That's not the path we must go down. That is a path of adopting primitive accumulation, developing an autonomous notion of economy independent of society, creating a market society in which labor is now free, untethered from social custom, and will overcome caste because it loses its grounding in social custom. We don't want that. In fact, Gandhi says, not only do we not want it, we can't really have it. Okay, so I want to explain what is meant by you can't really have it. You can't have what Europe got by way of getting rid of primordial ties and hierarchies. Why couldn't India, when Gandhi was writing, according to him, go down that path? Not only should it not go down that path, he said it cannot go down that path. Why not? Here is how I've allowed myself to think of it and interpret it. What he means is capture by what I will present as a counterfactual thought experiment. The thought experiment is this. I said counterfactual, so let me tell you what the factual is and then ask you to imagine the counterfactual. The factual is this. When there was primitive accumulation in Europe, when people were dispossessed of their land all over Europe, with the rise of capital, with the rise of capitalist projects that created their great cities of London, Manchester, and so on, they migrated
in massive numbers to different parts of the temperate belt. They migrated to the Americas, Canada, what is now the United States and Canada. They migrated to Australia, they migrated to New Zealand, they migrated to the southern corners of Africa. All of this was the migration of dispossessed peasantry to different parts of the temperate belt. Gandhi said, where are the dispossessed of India to go? By primitive accumulation. There can be no mobility of dispossessed labor. For Indians, where are they going to go? So imagine the following counterfactual. Suppose Europe, the people who were dispossessed in order to create its great capitalist economic formations and capitalist towns, imagine what would have happened if they couldn't go to the other parts of the temperate belt in massive numbers. They just couldn't go. Suppose there was the same lockdown of labor mobility as there is for Indian peasants. What if they were forced to be sedentary and stay in Europe? What if there was no such waves of labor mobility for the dispossessed in Europe? Would capitalism absorb them? Those massive numbers of peasants who went off to create diffused capitalism in every other parts of the world? They would not. They would be stuck in Europe. They would be outside of capitalist production. And Gandhi said, that's the factual in India. What I'm presenting as the counterfactual in Europe is the factual in India. So this idea that primitive accumulation is going to liberate you from caste and primordial hierarchies is not going to happen here anyway. So for Gandhi, it was just wrong to think that you could overcome caste by these developments that even Marx, leave alone capitalist modernizers, but even Marx thought was the way to overcome primordial hierarchies of caste. Gandhi said, maybe that could happen in Europe because the fact of widespread migration, that fact is not a fact in India. So we would be not able to overcome these caste hierarchies through that form of modernity, which he said is not for us in any case. As a result, unlike Ambedkar, Gandhi thought the only way to reform, to undermine the contaminations of his idealized view of caste through the developments of invidious hierarchies, the only way to do it was to internally reform caste within Hinduism. It was not going to happen through primitive accumulation. It wasn't going to happen through capitalist modernity. It must be done, therefore, by, since there's only society and no economy, it must be social reform from within Hindu society. It's not going to come from generation of a notion of economy, so it can only come through internal social reform within Hindu society. But it's very important to understand that for him, what he meant by social reform was not the notion of social reform that was prevalent in the 19th century, the second half of the 19th century, by modernizers who were influenced by European rational thought. It was not that notion of social reform. For him, the social reform was genuinely internal to many aspects of Hindu society, and D. Nagaraj has a wonderful article on what those internal elements were. There were, bhakti, including the early Varkaris, there was Buddhism, Jainism, there was various sects like Satnami and Mahima and so on. These were the bases of internal social reform, not the social reformers of the modern form
Bengal is the most clear example, which was schizophrenic, appealing to European ideas and so on. Not that notion of social reform, but a quite different notion of social reform. All right, so that's, I think, the way to understand why, unlike Ambedkar, who was prepared to accept a modern form of liberalism, constitutionalism, and so on to attack caste hierarchies, Gandhi thought it couldn't happen that way because that form of liberalism and so on only came with the capitalist economic formation, and instead you had to simply recoil from that, preempt that from happening in India, and try and reform it along these different lines. That explains the differences between them. And I think some of the invectives against Gandhi just simply do not situate his remarks in this entire way of thinking in Gandhi. And therefore they find him to be some kind of social reactionary and conservative, but it's based on a much, much more deep understanding of what he's against in capitalist modernity, and it's not just a simple social conservatism. How much time do I have? I mean, I've got a lot more to say, but I'm happy to. How much have I spoken? No? Okay, so now here's a very interesting thing that I want to come back to the second of my stage-setting remarks about his changing views. It's a very, you see, there's a very interesting commentary in Lenin in Russia. Russia had a group of people resisting capitalism who were called the Narodniks. And I want to say a little bit about that. But before I do, I want you to really, I mean, it's really, this is something that I feel very strongly about. See, you have to try and get clear on the fact that it would be comical, it would be laughable to think that Gandhi, when he said that caste is heterogeneity and not hierarchy, that he was making a historical point. It would be comical to attribute to him that remark as a historical remark. He's not making a historical point. Why not? Because he never gives evidence for it. He doesn't even try and give evidence for caste as heterogeneity rather than hierarchy. He doesn't even bother to give evidence. You can't possibly attribute to someone a claim about history when he gives no effort to historically provide evidence for it. In fact, Gandhi does not even provide evidence for India's cultural pluralism. It's not how he proceeded. Jawaharlal's discovery of India is a much more conscientious effort to talk about India's cultural diversity than anything that Gandhi, I mean, nobody takes Jawaharlal's discovery of India seriously as a piece of historical scholarship, but still it tries to provide evidence for it. Gandhi never tried to provide evidence for it. So you have no effort to historically ground the rise, the existence of caste as heterogeneity and how it got corrupted, which Gandhi admitted it did, into caste hierarchies. No way does he do that. I mean, Kosambi tries to do that by looking at Harappan civilization, looking at how Brahmana caste conceptions emerged in the successors of Harappan civilization. He never tries to do what Kosambi and others did. No way. So then you have to ask, if he nowhere tried to do it, it would be absurd to present him as a historian, an amateur historian, making a manifestly false historical and empirical claim.
So my view is that you have to see his idealized notion of caste as heterogeneity rather than hierarchy, as a theoretical claim, a kind of mythos of our time, a mythos, in just the way that, for instance, the notion of a social contract in Western political theory is a mythos. It's a theoretical mythos claim. No social contract has ever occurred. Nobody got together and said, let's form a social contract. It's not intended as a historical claim. It's intended as a theoretical claim with a view to assessing forms of political governance, forms of state, and so on, and assessing them positively or negatively by some idea of a social contract made not in actual history, but in conjectural history. Right? It's a theoretical claim made in conjectural history, with a view to assessing actual forms of governance and state in actual history. Right? That's what the social contract is, and that's what this idea, this idealized idea of normative idealization of caste as non-hierarchy but heterogeneity is for, with a view to assessing how to overcome the hierarchies that did develop and corrupt the ideal form. And he wants to say that if you take his whole framework that I'm presenting, he wants to give a negative assessment of the idea that if you adopt modern forms of economy and market, you will get rid of caste, as even Marx claimed, leave alone ideologues of capitalism. So that's the motivation behind the talk of an idealized notion of caste. And this idealized notion he began to shed from the late 1920s on, and it's very interesting that Lenin was talking about how there was a kind of resistance to feudal Russian society by a very active group called the Narodniks. And it's fascinating that Lenin makes a distinction between early Narodniks and later Narodniks. The early Narodniks had a peasant ideology, and he said they were people who went among the people and lived with the peasantry, worked with the peasantry, and they tried to argue that you could go to progressive, just social formations without going through the capitalist incubation that Europe went through in Russia. You could do in Russia without having to go through the capitalist incubation in Rome. And then Lenin is critical of it because he says, by the time it comes to the later Narodniks, it's too late, and capitalism has already emerged. Liberal forms of society have already, of politics and political governance ideas have already emerged, and the later Narodniks were, he says, Janus-faced. They didn't know what to do. On the one hand, they wanted to overcome capitalism without going through, they wanted to overcome the hierarchies of feudalism and the schisms of feudalism, divisions of feudalism, without going through capitalism. And on the other hand, they were stuck with an emerging capitalism, and so they were completely ambivalent. They had a Janus-like dilemma. On the one hand, wanting to preserve obsolete forms, on the other hand, stuck with evolving forms of society and politics, liberalism, and emerging capitalism, and they were just confused, ambivalent figures. So Lenin said, forget it. All of Narodism is just a romantic adventure. We must simply have a transformation, and we have the whole Leninist conception that derives a modified version of Marx's Das Kapital. Gandhi was stuck with ambivalences of that Janus-faced kind, because by the time it came to the late 20s and 30s and onwards,
the British Crown had granted liberal constitutional concessions. Capitalism was emerging in a more fully emerging form than when he was first writing Hind Swaraj. He was stuck with these changes. Ambedkar was skillfully using the constitutional concessions to argue for representative ideas and affirmative action ideas for Dalits. And Gandhi simply had to face up to that reality, and he began to make concessions to Ambedkar, even while in his more visionary pronouncements, he still held out hope for a different aspect of society and political governance. I think Gandhi's views on the Pune Pact were wrong-headed. My own views are on Ambedkar's side on this, but for reasons, in fact, that are at least as Gandhian as Ambedkar's. And I don't want to spell out my criticisms of Gandhi on the Pune Pact unless it comes up in discussion, because I think I've spoken for too long. I'd like to leave things for it. But I think it's Gandhi's ambivalences, much like Lenin's Janus-faced later neurotics, that account for some of Gandhi's mistakes on the Pune Pact, which I'm happy to talk during the discussion. Thank you very much. I invite Advocate K. Harinarayanan to present a gist of what Professor Bilgrami presented. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ആധുനിക മുതലാളിത്തം എന്നുള്ളതാണ് ജാതിയേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ളത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജാതിയെ ഒരു തരത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വാദിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രയോജനാത്മകമാവുകയും ആണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാർക്സ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ജാതി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗാന്ധി ആകട്ടെ ജാതി എന്നുള്ളത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആദർശപരമായി നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നെന്നും അത് ഒരു തൊഴിൽപരമായ വിഭജനമായിരുന്നു എന്നും അത് പിന്നീട് ശ്രേണീബദ്ധമായ രീതിയിൽ, അതായത് ഹൈറാർക്കി ഉള്ള രീതിയിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കെട്ടുപോയി എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രേണീബദ്ധത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 1909 ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം. എന്നാൽ ഈ ശ്രേണീപരമായിട്ടുള്ള അതല്ലാത്ത ജാതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഇതൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരമാണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരത എന്നത് യൂറോപ്പിലുള്ള ബഹുസ്വരതയല്ല. യൂറോപ്പിലുള്ള ബഹുസ്വരത രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആകുലതകളെ നേരിടാനായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ബഹുസ്വരതയാണ്. കാരണം അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രതിദാനം കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവയെ നേരിടുവാൻ, അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂറോപ്പിലെ ബഹുസ്വരത. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുടിയേറ്റ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കുടിയേറ്റത്തിനെ പറ്റി പിന്നീടും ഉള്ള അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഇത്രയും ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഈ അവസരം തന്ന ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷനോട് നന്ദി. എൻ്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഡോക്ടർ MP മത്തായി ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം പറയാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ വർണ്ണ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജി കാസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അത് ഒരു ശ്രേണീബദ്ധമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ വിവേചനങ്ങളുമില്ലാത്ത, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ്. അതൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കണ്ടത്
അതിൻ്റെ ഒരു ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വളരെ സമാധാനപൂർവം സഹവസിക്കുന്ന ബഹുസ്വരതയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇടമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ ബഹുസ്വരത എന്നുള്ളതല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഈ കാസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് ഈ ബഹുസ്വരത സാധ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായോ മ്ലേച്ഛരായോ കരുതി, അതാണ് വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി ഈ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള ഘടകമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഈ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ മറ്റൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കാരണം തൊഴിൽ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ടല്ല ഈ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലെ തൊഴിൽ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപജീവനത്തിനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടല്ല കരുതിയിരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അതൊരു ജീവിത രീതിയായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ തൊഴിലിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഈ പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിൽ തുടർന്ന് പല തലമുറകൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ വിമർശകരായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും പറയുന്നത് പോലെ ആ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്തത്. നേരെ മറിച്ച് ആ തൊഴിലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വർധനവും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുടെ ചക്രവാളങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ തച്ചുശാസ്ത്രം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അതാരാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി അത് പുതുക്കിപ്പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊരു വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനാണെന്നറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കുറേ ഇതിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അവർ ചോദിച്ചു പോകും. ഈ ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? വെടിക്കെട്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇത് വെടിക്കെട്ട് നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അപ്പം അത് പരമ്പരാഗതമായി അത് പല തലമുറകളിൽ കൂടി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അത് 4 കുടകൾ വിരിയുന്നതിന് പകരം 8 കുടകൾ വിരിയുന്ന അമിട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഈ തൊഴിലിന് ആ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ, അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ, അതിൻ്റെ സോഫിസ്റ്റിക്കേഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിന് പൂർവ്വ മാതൃകകൾ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതെവിടെയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിൽ ചെന്നപ്പോൾ J.B. Kripalani asked Gandhi when he was in Champaran as to whether there is any antecedents in history for Satyagraha. And Gandhi answered, I came here to create history, not to repeat what happened in history. And he also asked J.B. Kripalani, are you a professor of history? And of course, J.B. Kripalani was a professor of history. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് കൺജക്ചറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൺജക്ചറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഊഹിക്കുക എന്നല്ല കൺജക്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥം ഗസ് എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗസ്സിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസീവിങ് സംതിങ് ന്യൂ. അതാണ് കൺജക്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കൺജക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനുള്ളൊരു മറുപടി എന്നവണ്ണം പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറിയുണ്ട്, സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ, ഉടമ്പടികൾ, സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടികൾ. അത് റൂസോ മുതൽ എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടികൾ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ്? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി നടന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടോ ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ളതല്ല, അത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളത് ആദ്യം കൺജക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണത്. ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഭാവന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണത് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്,
ഈ അംബേദ്കർ ഈ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവേഷനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, കൺസീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആനുഷംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അംബേദ്കറുടെ സമീപനവും ഗാന്ധിയുടെ സമീപനവും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ ഒരു അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, അംബേദ്കർ ഈ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ, റിസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ, ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ദളിതർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവരെ എംപവർ ചെയ്തിട്ട് കാസ്റ്റ് അനൈഹിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ ഒരു ദളിത് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവരെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം. ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഗാന്ധിജി വർണ്ണത്തെ ഒരു കാസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് കാണുകയും അതിലെ എക്സ്ക്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. രാധ ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു അപകടം കൂടി ഞാൻ ആനുഷംഗികമായിട്ട് പറയും. ഈ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളതൊരു മതപരമായ ചില ചടങ്ങുകളിൽ കൂടി ഗോമൂത്രം തെളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ, അത് അശുദ്ധവും ശുദ്ധവും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും. അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ സമീപനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഗാന്ധിജി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. അദ്ദേഹം ഈ റഷ്യയിൽ ഒരു പെസന്റ് സോഷ്യലിസം ഉണ്ടായി. അതാണ് നറോഡിക്ക്. ഒരുപക്ഷെ അത് വായിച്ച് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് അത് പിടികിട്ടി കാണില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ്. ഒരു പെസന്റ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അതാണ് നറോഡിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നറോഡിക്കുകളുണ്ടായി. അത് അവരുടെ ഇതുമായിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് ഈ ജാതിയോടുള്ള സമീപനത്തെ ഈ നറോഡിക്കുകളുടെ ആദ്യകാലവും രണ്ടാമത്തെ കാലവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം പോലെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും അംബേദ്കറുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് കാസ്റ്റിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നറോഡിക്കുകളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ആനുഷംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് വളരെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട, പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം, ഞാനിതൊരു അടിക്കുറിപ്പ്, ഇവിടെ ഹരിനാരായണൻ പറഞ്ഞതിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു ഫുട്നോട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനൊരു പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതുമായിട്ട്, അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാനായിട്ട് വന്നത്. സഹകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സർവ്വതാ സന്നദ്ധനാണെന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത് ശ്രമിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ആശയത്തെ, നമുക്കറിയാം ഇന്നിത് വലിയ വിവാദമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരു വെളിച്ചവും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള എൻ്റെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാൽ മാപ്പ് തരണം എന്നുള്ള കവിവചനം ഉദ്ധരിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ്തരിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം കൈമാറാൻ ഡോക്ടർ എൻ പി മത്തായിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി നന്ദി പ്രകടനത്തിന് രഘുനാഥ മാസ്റ്ററെ ക്ഷണിക്കുന്നു. I extend my sincere thanks, most sincere thanks to Prof.Akeel Bilgrami for delivering a speech on understanding Gandhi to this auditorium. And I think his keen observation or critical observation and thought-provoking words truly inspiring us. And we hope we can continue this idea and this program.